concretely was this discussed, how that would work into this framework? It does not work into this framework necessarily, but this forum and this venue, while it will be primarily business related, it also brings the individual premiers and the governors together who, as you well know, are not part of the federal government of each nation, but we have some degree of moral influence upon our federal governments from our opinion in that regard, and it allows us to resolve issues among ourselves, province to state, state to province, that possibly could be part of national solutions as well. So that's the way we hope to facilitate that. Bonjour, Denis Lalonde des Affaires. Monsieur Charret, on parle souvent de l'importance pour le Québec de tisser des liens avec l'État de New York, avec la région de Boston, un peu moins avec les États du Sud-Est. Est-ce que vous pouvez nous chiffrer un petit peu le poids économique des États avec lesquels vous avez signé aujourd'hui? C'est environ 50 milliards de dollars, c'est de mémoire, d'échanges économiques que nous avons entre le Canada et le Sud-Est des États-Unis. C'est donc très, très significatif. Et je reviens à ce que je vous disais tantôt, l'erreur, ce serait de tenir pour acquis une relation que nous avons, qui est très importante et qui est en croissance. Et il y a une autre règle non écrite des relations entre le Canada et les États-Unis et maintenant le Mexique qu'il faut toujours garder à l'esprit. Si la relation ne progresse pas, les probabilités sont qu'elle recule. Et ça, c'est pour ceux-là qui sont familiers avec la relation. In English, I guess, the question is what's in it for Quebec and what is in relationship, what's the size of the economic relationship. It's about $50 billion a year. And the unwritten rule of, as far as Canadians are concerned in our relationship with our American neighbor, is that if we're not going forward, chances are we're going backwards. And we need leaders who will focus on how we can always advance this and never take this relationship for granted. The mistake would be to take it for granted and be obsessed with the fact that, you know, there are emerging economies, whether it's China and India. We're right to be concerned about that. But really, if we're going to be more competitive, let's look at how we can do it among ourselves. And qu'est-ce que vous voulez que je répète en fait? Suite de votre idée, parce que vous avez commencé en français, vous poursuivez en anglais. Là, vous m'avez mêlé. Je suis en train de dire qu'en français, là, que si la règle non écrite est la suivante, si dans notre relation avec les États-Unis, on ne progresse pas, on n'avance pas, les chances sont qu'on recule. Et l'erreur, c'est de tenir pour acquis une relation économique que nous avons, qui est dans notre cours, et d'être trop obsédé par les économies émergentes. Il faut s'en préoccuper, oui. On a raison de faire des missions en Chine et en Inde. Mais ce serait une grave erreur d'oublier qu'on a un voisin qui, à côté de chez nous, partage les mêmes valeurs, qui a un système économique similaire au nôtre, qui est physiquement près de nous et qui veut faire des affaires avec nous. Et vous en avez parlé un peu en anglais tantôt. Est-ce que vous pouvez nous répéter un petit peu quels sont les pans de l'économie québécoise qui pourraient profiter le plus de cet accord? Le secteur forestier, où on est présent, où le secteur vit actuellement une crise importante. Le secteur énergétique continue d'être très important pour le Québec comme pour le reste du Canada. L'aérospatial, c'est intéressant pour nous. Il y a du développement, un développement de l'aérospatial dans le sud, également sud-est des États-Unis. Les biotechnologies et des énergies alternatives, c'est également intéressant pour nous. Madame Papoutoulo, qui est de l'Ontario, dirait le secteur de l'automobile, et il y a des fabricants de pièces d'automobile au Québec également, moins nombreux évidemment, mais pour l'Ontario, évidemment, le secteur de l'automobile, c'est extrêmement important. Est-ce que la fin de la crise de l'industrie forestière passe par cet accord, selon vous? Ça passe par plusieurs choses. C'est pas uniquement cet accord, mais je pense que c'est une initiative comme celle-là. Il y a le dollar canadien, qui est une forte préoccupation. Mais il y a également tout ce qui doit être fait en termes de rationalisation dans le marché intérieur au Québec. Il y a plusieurs choses qui doivent être faites. Une petite dernière question, M. Charest, j'aimerais que M. le Premier ministre Guise réponde également. Est-ce que la Chine vous fait peur par rapport à ces États-là? Est-ce que vous craignez la pénétration un peu trop forte de la Chine qui s'ennuise au commerce du Québec et des provinces atlantiques? C'est une bonne question pour tout le monde. What about, do we fear China? Where we see China emerging as a real presence within our export markets. If you look at the share of our exports in the United States relative to what the share was for China, our share has decreased and China's share has increased over the last few years. So they are in our markets, whether we want to or not. But we also see China as an opportunity. That's the reverse side of the coin, is that a lot of us could go out and do a lot of business with China, which has an emerging consumer market. Alors, du côté de la Chine,
on voit la Chine comme une occasion parce qu'ils ont aussi des consommateurs qui s'ajoutent en très grand nombre. Une classe moyenne de 300 millions de personnes dans un pays, c'est du monde. C'est du monde qui consomme. Alors, c'est une vraie occasion pour nous. Maintenant, on constate que la Chine, en termes de pourcentage d'exportation, occupe une plus grande part du marché américain et que notre pourcentage relatif dans le marché américain dans les dernières années a baissé. Alors donc, ils sont présents. Ils nous font compétition dans le marché. Premier ministre Guise. I think when I look at China, we also see that as an opportunity as well. We've been on trade missions to China, but meeting with the governors and the representatives from the southeastern U.S. this morning, they're our largest trading partner. So we should capitalize on growing what is already working as well. So I view it as an opportunity for the both. La Chine, c'est quelque chose qui est important pour nous autres aussi, mais nos premières priorités, c'est nos amis au sud, et je pense que c'est quelque chose qu'on doit continuer pour établissement des bons réseaux économiques. Merci. You had a last question? Yes, Phil Bolton, Global Atlanta. I've been surprised that there's been no mention of tourism so far. I was wondering if tourism played a role in your discussions and what you think of it as a engine for further economic development. Well, tourism was mentioned, in fact. I think it was Dennis Lockhart, of your delegation from Georgia, who in his presentation spoke about the number of Canadians who buy houses in the United States and in the southern part of the United States in particular. And I don't know why they go down there. Weather here is beautiful, and that's been a constant in our relationship, and it's an important part of our economy. If you allow me, that's why the WHDI is a source of concern for us, and I'll give it to you in very practical terms. If there's a family, let's say in Boston, close by, driving distance, and who wants to visit Quebec City for the 400th anniversary of its foundation, that's a commercial, by the way. I'm getting it in, right? Okay. And they're a family of 3 children, 2 parents, of course. They want to come up and they find out they each have to buy a passport, purchase a passport before even getting in the car. That's a $500 expenditure, even if it is American money relative to Canadian. Boy, I've waited years to be able to say that. It's cheap, that's it. And it's $500 out of their pocket before they even get in the car. I mean, you can see why this is an issue for all of us here. But on the tourism side, maybe Governor, I did mention it here at the microphone, but we had great discussions within our group about it. I think Joe Taylor from South Carolina talked about the great visits over on the Golden Strand and Myrtle Beach and that area. I grew up just a short ways from that great spine of the Midwest, I-75 that comes through Georgia and all the way into Ontario. And in the summer times, if you get out there and look at the license plates that go by, we all can appreciate what the degree of tourism means to our individual states. And it certainly is a huge opportunity. It's also frankly, a non-exportable, non-offshoring type of asset that we each possess. And we're finding more and more of our citizens like to escape those July and August days and come to that fresh air here, as well as your citizens in Canada coming and visiting our states this time of year. So tourism will continue to be even bigger as people travel more, and that's why obviously the border issues are very important to our states and will continue. And we will have a forum, I think a more formal forum, to discuss these on an ongoing basis rather than simply ad hoc when we originate. Thank you very much. Merci. Les collègues vont être disponibles pour des points de presse, des balcons, pour des questions, pour d'autres questions. Merci. Thank you. Merci.